What's up YouTube? Hey guys, Cyber Exploit Hausa here, back again with another tutorial video on Python. Okay, so inshallah today we're going to be looking at how to convert a Python file into executable Windows file. Okay, me nake nufi da haka? Zan nuna muku yadda za ku converting duk wani code da kuka yi na Python zuwa application na Windows. Okay, so za mu yi amfani da graphical user interface application ne. Ina tunanin a channel din mu mun yi wani application, mu haɗa wani application wanda zai baka daman downloading bidiyoyin YouTube. Okay, inda na kira shi da download.py kamar yadda ke gani ga code din. Yanzu muka yi run code din za ku ga cewa mun yi run din shi ne a Python kamar yadda ke gani gashi mun yi running, so ga output din. So muna so wannan ya kasance desktop application, ya zama na cewa zan iya turawa mutum wannan application din ya yi run din shi a computer shi ba tare da ya yi installing Python ba ko wani abu. So shi ake kira da executable. Okay, so let me convert din wannan application din into the executable application. Okay, so ba tare da bata lokaci ba, the first item we need, or the first thing we need to do is to go and install a single module called PyInstaller. Okay, so abinda zamu shine zamu bude command prompt. So kan na muku cuwa-cuwa. Okay, abinda zan yi shine zan yi searching cmd. Okay, kamar yadda ke gani gashi a nan, sannan zan danna akan shi. Kun ga dama ku iya run din shi as administrator, amma ni ban yi run din shi ba, na yi run din shi ne as local user. So zan ce pip install PyInstaller. Okay, that's Python installer, shine zai baka daman installing ko ma converted na application ɗinka na Python zuwa executable, zuwa application na Windows. So zamu danna enter. Okay, so enter. Okay, now so yana ce mu requirement already satisfied, as you can see right here. So it means I have PyInstaller in my computer. So abinda zan shi zan ci exit. Okay, sannan in koma cikin code ina. Kamar yadda ke gani ga code din mu wanda mun yi shi. In ba kalla wannan bidiyon ba, aka je ka duba yadda za ka yi downloading bidiyon YouTube ko kuma hada YouTube video downloader a cikin computer ka. Mun yi bidiyon yana nan a cikin playlist din mu, ko mu ce a cikin channel din mu. Okay, so bayan mun yi installing wancan, so abin da zamu shine zamu je wajen da code din na yake, directory din da wannan code din muka rubuta shi yake. Okay, so ni na rubuta shi a cikin YouTube ne, yana cikin directory na kira shi video downloader, sannan kamar yadda kuke gani gashi muna downloader.py. So abin da zai shine zaka zo kan directory din nan, bar na enlarge din shi. Zaka zo nan ka rubuta cmd. Okay, sai ka danna enter. To kamar yadda ke gani muna cikin desktop YouTube cikin wannan folder, sannan kuma muna cikin video downloader. Okay, so abinda zamu yi shine bari na dan yi zoom in saboda ku gani. So abinda zamu rubuta shine zamu ce PyInstaller -- help domin ku ga abubuwan da za ku iya da shi. Okay, kamar yadda ke gani duk ga comments din da ku iya shigarwa. So za ku iya zuwa ku yi testing all these -i, -w, -c, -m, -r, wanda ke gani duk ga abubuwan da suke. So amma in this video we are going to be using two commands only. Okay, so we are going to be using two commands kawai. Okay, so wani irin commands kenan? Zamu yi amfani da -w for Windows. Okay, ko kuma ya mana shi daidai da Windows, kamar yadda kage na ce Windows and Mac OS X do not provide a console. Bi ma'ana a lokacin da kai running code din nan ba zai nuna maka wani abu wanda ya shafi irin command line din nan ba. Misali, muna da programs da dama wanda muka hada using command line, kamar gama-gaman da muka hada na games, hada game a cikin Python, hada game din tukin mota. Don ka duba wannan games za ka cewa command line interface game ne. So okay, running game din za ka cewa a command ne, a command prompt za ku iya playing wannan game din. So wannan graphical user interface ne. So amfanin wannan -w din kenan. So zamu ce zamu koma can bayan yin clear screen, kan ce cls, where are you? Okay, so zan ce PyInstaller, sannan zan yi specify wannan -w din na Windows. Okay, ko in ce Windows, sannan rubuta sunan file din. Me sunan file din? Na kira shi da downloads.py ne kamar yadda kuke gani. Sai kuma zan yi amfani da -- sai rubuta one file. Bi ma'ana duk wani abu da zai muna bamu a matsayin output muna so ya bamu shi a matsayin file kwaya ɗaya ne. So zamu ce -one file. So bari dan yi zoom out kaɗan. So zamu danna enter. Okay, so kun gani gashi yana muna converting ɗin shi.
yana koma from python file to executable file, bi ma'ana daga python za mu converting din shi zuwa desktop application, ya zama na cewa zai koma extension din shi zai koma instead of .py zai koma .exe executable kenan. So kuma .exe yawanci suna running ne a Windows operating system. Okay, so wannan kenan. So za mu dan jira shi ya gama, kamar yadda kuke gani gashi ne yana nan yana mana converting din shi Py installer version 2.2, Python ina kuma version 3.9, platform a Windows nake yin wannan abun, sannan kuma ga yana rubuta mana a result din nan a cikin wannan the same folder din, sannan kuma yana rubuta mana sunan shi downloader.spec file. Okay, so yana ce mana UPX is now available, extending Python path with path, you know, that's not a big deal. So we're gonna wait for it. Okay, so if we see it's taking time, then we're gonna do other things other than to, like, you know, make or speed things faster. Okay, so za mu jira shi, ban dauka ma zai dau lokaci haka ba, so but I don't know why this is taking time. Okay, ga spec file din mu kai, ga build ya mana creating folder, ga dist, duk ba mu da wannan dazu, wannan kawai muke da ita. So za mu jira shi ya gama ne. Okay, it looks like bai kammala ba. Let me see. Oh, kaɗan gaface ne. Hello from Pygame community. Okay, muna godiya. Okay, gashi nan dai yana yi. So we are going to wait. I don't know why it's taking time. Bai kamata ya dau time haka ba. Okay, yes, ga yanan yana mana. Okay, mun ga yana yi haka man. Okay, this is hacking. Oh, I'm just joking, guys. This is not hacking. This is CMD. Okay, yana mana building PYZ. Okay, PYZ wani library ne, kamar na so in san ma me PYZ din nan. Home. Okay, yes, kamar yadda ke gani, completed successfully. Ya ce mana building exe from exe00.talk. Okay, so conversion is successful. Kamar yadda kuke gani, gashi anan muna da download.spec, sannan muna da dist folder, muna da build folder. Okay, muka shiga build mun ga downloader, sannan kuma duk ga wayannan wasu PYZ din nan da nake ga muku ga story din nan. Okay, all these things are not downloader.exe.manifest. All these things are not you know, they are not important. So we're gonna zamu goge wayannan, zamu goge da build din nan gabaki ɗayan shi, zamu goge shi because ba shi da amfani a wajen nan. Wannan spec file din ma zamu goge shi. So abinda muke bukata, we just need dist, saboda anan ne ainihin .exe din yake. So kamar yadda kuke gani ga size din ma wannan din ya bayyana, yana ce mana is 9.7 megabyte. Wow, kun gani alamun cewa ya ƙara nauyi. Okay, amma kuma a Python file din duka shi, bari mu gani, sorry, Python file din duka shi za ku ga cewa kun gani 2 kilobyte ne. So it means it has converted it successfully. Kamar yadda kuke gani gashi downloader.exe. Okay, so yanzu bari mu fita a cikin Python din mu ku gani. Yanzu ba ta code zamu yi running wannan program din ba, sannan ba ta CMD ba shi ma, bari mu fita a ciki. To kun ga muna cikin wannan ne kawai, muna cikin folder da muka yi converting din shi, video downloader dist, kamar yadda ke gani download.exe. Yanzu bari na danna akan shi sau biyu. Kun ga yanzu ba da Python zan bude wannan, ya koma executable program. Wow, this is awesome, man. Kamar yadda ke gani yanzu zan iya tura kowane mai irin amfani da computer na, bi ma'ana yana running Windows computer sannan 64-bit architecture, zan tura mai, na tura mai wani application din zai bude a cikin computer shi ba tare bata lokaci ba. Okay, so idan kuna so ga amfanin wannan application din da muka hada, mun yi video kamar yadda na faɗa game da yadda zaka hada video, YouTube video downloader a cikin computer ka using Python tikinta. Okay, so anan zaka shigar da misali URL din, link din da kake so ka dauko, https://u.t, okay, sorry ba haka bane, u2.be, I think it should be like this, then sai wani so gibberish number randomly. Okay, that's me na ID din video da zaka yi download. Idan ka dana download zai sama starting to download.
matukar akwai internet connection, sannan yana gamawa zai sama download successful. Bayan haka sannan zaka duba wannan the same folder din, za ga bidiyon da kai downloading, so za ku iya zuwa ku duba wancan bidiyon. So amma kamar yadda kuke gani yanzu application din mu is executable, ba mu run din shi da Python ba. Yanzu kowanne kamar yadda na faɗa, duk wani mai amfani da Windows operating system zan iya tura mai wannan application din, kuma kun lura cewa mu muka hada shi da Python code din mu, sannan za ku iya running in shi successful. So insha Allah duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. If you are new to the channel, make sure you support us. Okay, you can support us in two ways. First of all, you can support us using the subscribe button by subscribing to our channel, kenan, by liking the video and sharing it to your friends, family and all that. Okay, if you have any question or suggestion, you can write down in a comment section below, and make sure you check our social networking tools also. You can DM us there, you can direct message us there. Okay, so that's the first support. And the second support is, if you have anything intention or you have anything to do for us, you can easily contact us by specifying in the comment section, or our phone numbers are there, you can write to us directly. Okay, so da wannan zamu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi.